Presentation has been made possible by George and Pamela Rohr, Yitzchak Ben Leah, and by Tzvi Hirsch Ben Leah. The archival materials presented throughout the conference have been preserved by grants from the Rohrs and by Benjamin Fetterman. Once I asked the Rebbe that I feel I'm not so besimcha as I have to be. Because I think about myself and what I do, I'm not so happy. I don't feel I can be happy with what I think. The Rebbe answered very simply. The Yechidus were in French, of course. Quand vous n'êtes pas joyeux, when you are not joyful, pensez que nous sommes une toute petite créature. We are just a little creature à qui Dieu a donné le privilège de s'attacher avec lui par une mitzvah. To whom the Creator gave the privilege to bond with him through a mitzvah. When you'll sing that, you'll be joyful. In fact, it's written in Tanya, but when you hear it from the Rebbe, it has obviously another sense. Wie können wir so gleichen zu den Ideen Harishenim, zu Signa Hachsidim, zu Chsidim Harishenim, und wir hätten noch zufriedige Idees. In den Flug ist der Hakashi, der Cheshach geworden größer, der Dori geworden a kleinerer. Mone mont me na Chotscha viele der Cheshach größer, und der Dori ist kleiner, ist Afal Pikein, so und das gehitzter herumbringen Mashiach. Du hast eine, was fragen die Kasche, als Ayomim Harishenim hoi Tevim Meyelo. Sagt an Druf eigen Kehelle, es hat Lehme Chochma Schalta sees. Steht nicht an die Scheile, in Scheile nicht. Steht an der Nord in Chochma nicht, was mir fragt ihr. When you're a one-man band and you're doing the work and you're doing the fundraising, everything you're learning totally on the job, and it became very, very challenging. We wrote to the Rebbe that we're resigning. We feel that we can't make ends meet, and we just feel we're not fit. We're not the ideal people to carry on the shlichus in Glasgow. We got an unbelievable answer from the Rebbe. But boy, the Glasgow, when you came to Glasgow, Hiskilu mi Aleph Beis b'chol inyonim. You started from Aleph Beis in every way. Now Hashem blessed you. You set up institutions, activities in the city. Hifitzu shom kama v'kamim yonim dinyon Torah mitzvahs. The financial situation many times was similar to this, and at the end it became sorted. This time it will also be sorted. The ridiculous thought to forsake, to leave, Rahman litzlan, heaven forbid, is it even necessary to give an answer? Schaas me hebt zich gewoon naar omkoeken, wat ze doet zich op de wereld. Om me wees de megene mami de masse we welke me gevindt zich. Zet me zich met lichiële, geen meetse umove, waar ze me zal de wereld me happig zijn, met meriere le misko, om me geschegel in heren. Eebabbe me verlossig op de gochme horiëne. Was das hat uitgesteld, wie de wereld zal gehen, und welche soll omkomen in welchem Dorf. All guards, all round the palace. Ist sicher hat ihm gegeben, Keach hat nicht guckendig, was ist gewonnen, eine schwere Arbeit, und der Keach ist glühend sein gewonnen kleiner, mit aber dem Keach von Messias Nefesh, dort geht uns auch ein von allerlei Hakbolis. I was going through a difficult time, and personally I felt like I was drying out. I wasn't learning, and my davening is going to get lap.
And then half the time we didn't have a minyan on Shabbos in those days. It was like a very pusta feeling, a very empty feeling. I don't know. The Gashmis was hard, Ruchnis was hard, personal, and I didn't see the Aveda going so well. I didn't see that I'm being really, successful. I put on paper exactly how I felt. Maybe I'm not the right person for this. Rebbe answered, first of all, when you write that you are not accomplishing much, he writes, Tzarech liyos mitech simcha gdeila, asher zacha, v'alidei shlichusei pilesav, niskarva alofim v'bnei Yisrael avim shebashamayim, that you were mekarev thousands of people, both in mitzvahs ma'asiyos and knowing Yiddishkeit, and through this Yiddishkeit becomes publicized through making many gatherings. And this is the kiyum of the mitzvah of Kiddush Hashem al pi halacha brura pshuta, according to the obvious halacha. Yidu is teres of Baal Shem Tov b'chol known the teres of the Baal Shem Tov about all of this. When it comes to zich, and when it comes to yourself, tzarich later, you have to awaken in yourself as ementment, that you are the one who is being talked about. Baal Shem Tov says you have to be simcha, you do teres of Baal Shem Tov, mufarsemes. You have to know you're the guy we're talking about. Is demot hat mir nit was nis spol zu werden, was hat hamat mikol ha'amim, worden beschafft mir geht mit misiras nefesh bepeil. Is demot die alle keches ne'elomim, kein zachareis ligilui, is demot hat bekeach, ein nato makamus ktano beyeser, überkehren na ganze Stadt und einnehmen na ganze Welt. הגענו למדינה ענקית שלא ידעו על יהדות באותו מובן שבכל מיני מקומות בעולם יודעים, לא ידעו בכלל את המושג מה זה ישיבה. הרבנים אמרו הרבנים של אז אמרו יונגרמן דובת וקסן הור, אבל ישיבה לא יהיה. בטוב שינך וו, ברוך השם יתברך, זכינו להודיע לרבי שהישיבה קמה. היה הבעיה גם מבחינה כספית וגם בעיקרים שההורים התנגדו לתת את הבנות שלהם למכללה ואת הבנים שלהם לישיבה. אשתי שאלה פעם את הרבי למה צריך להיות זה כל כך קשה להעסיק, אבל אנחנו משתדלים לעשות כל מה שאפשר, ואולי יותר ממה שבדרך נורמלי אפשר לעשות. ובכל זאת, האנשים מזלזלים בדבר הזה. הרב ענה שהיות ובאמת העבודה שנעשית גם בישיבה וגם במכללה, זהו נגד ההתבוללות. ממילא הסטרא אחרא כמו נר, שכשעומד להיכבות, אז פתאום קופץ ועושה רעש, אז ככה גם הסטרא אחרא כשרואה שיש פעולות שגומרים שרוצים לכבות את האסימילציה. נותן קפיצות ועושה רעש כדי שמי שעושה את הדבר הזה, שיבהל מהדבר הזה. אז לא צריכים להיבהל מהדבר הזה, אדרבה, צריכים לעשות עוד יותר. Der Rebbe hat ihnen geholfen, als hat gehabt als Fuß, als sicher gewesen, sehen sich mit dem Rebbe, was das in Nossi hat der bis am Mashiach. Was das ist der schwer. Und hat gehört von ihm ein paar Wörter, ein paar Wörter. Was hat die Wörter dürfen sein, hoch bis sich reine. Ich ziehe gedenkt sie ja, ziehe gedenkt sie nicht, aber der Nefesh Kies gedenkt sie sicher. Von dem Mond mit Gebald, als hat mit alle gewähnt, der Meer Hachsidus. Und der Moesche Bechsidus. Es hat die ganze Gehille, wo gefindt sich, darf sich zubringen, nicht nur zu Terische Balpä, wie steht in Schulchen Norach, nicht nur Lifnimi Shuresadin.
nur wir dann echt zu dem Afsidus, zu Moishe Bachsidus, und סוף כל סוף machen wir von Achsidische Gehille. מכל בערך 1,000 תלמידים שעברו בינתיים בישיבה, כמעט כולם נהפכו לרבנים. שהיום הם משמשים ברחבי ברזיל וחוץ מברזיל גם כן. In the early years of our shlichus, we were going through a very, very difficult time. And I'm sure a lot of people go through it, but in our community, with the fewer resources that we have within the Jewish community, it was doubly challenging. And at one point, my wife just felt like all the effort that she put in was not producing the results, and she felt like everything was one big mess. And she sat down and wrote a letter to the Rebbe, expressing her concern and just asking the Rebbe that she should have the strength to be able to carry on in the shlichus. The Rebbe wrote back at Settle, and I think it was rather a very strong Settle. And he wrote like this: Hari, hitzlichu, and in parentheses, yachad im baila sheyichya, ba'avodas hakodesh, l'maylo min hamishur legamra, v'hi koder lozeh mes. Von den Unionen, was weiß der Chesa, dass Hel und Hester, oder in Ruchnis, oder in Gashmis, oder in beide Unionen, is nicht nur, dass nicht in Hel und Hester, und nicht nur Balkorche Janomen, aber dann das noch Mahapech, und der von Asiyu Bikdush. He told me, we don't have to ask so many questions. The first thing is not what we feel, it's what we do. The Rebbe points out to you of what he sees and what you're doing, he gives you a huge lift. אמרו, דוב את מקסים הור, אבל ישיבה לא יהיה. בינתיים, ברוך השם, אין כאן, אבל יש כבר 3 ישיבות. If you hold on to the klamka and you do what the Rebbe wants you to do, that sooner or later the brachas flow. It's not about how we feel about the success of the shlichus. The Rebbe clearly said, you're on the right track, do what you have to do, and that'll bring you the hatzlacha.